మన నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినందుకు మరి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం ఫ్రమ్ నారెడ్కో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. సో ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా సార్ స్వయాన్న స్టేజ్ ఎక్కేశారు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ జాయినింగ్ us over here. Requesting also our NAREDCO President Shri Vijay Sai Meka garu to kindly join us on stage. Vice President garu Shri Kali Prasad garu to kindly join us on stage. Vice President Shri Lion Dr. Y Kiran garu to kindly join us on stage. Secretary General Shri Sridhar Reddy garu to kindly join us on stage. Treasurer Shri Venkateshwar Rao garu to kindly join us on stage. And alage NAREDCO National President Shri G Haribabu garu వేదికన రావాల్సిందిగా మరి మనవి చేసుకుంటున్నాను. మరి వేదికను అలంకరించిన పెద్దలందరూ కూడా ఒక్కసారి గట్టిగా చప్పట్లతో స్వాగతం పలికిద్దామండి. Can we have round of applause for the dignitaries on the stage? చప్పట్లు చాలా చప్పగా వినిపించాయి, కొంచెం గట్టిగా. ఈ రోజు ఫస్ట్ డే, ఈ రోజు ఇనాగ్రేషన్, కొంచెం ఎనర్జీ చూపించాల్సిందిగా మనవి చేసుకుంటున్నాను. అండ్ ఐ వుడ్ నౌ రిక్వెస్ట్ కంద శ్రీనివాస్ గారు ఫ్రమ్ వాసవి గ్రూప్ వేదికను వచ్చి సార్ కి బుకే ఇచ్చి సన్మానించవలసిందిగా మనవి చేసుకుంటున్నాను. రిక్వెస్టింగ్ కంద శ్రీనివాస్ గారు టు కైండ్లీ జాయిన్ us on stage from వాసవి గ్రూప్. రిక్వెస్టింగ్ శరత్ బాబు గారు టు కైండ్లీ జాయిన్ us on stage. శరత్ బాబు గారు వేదికన రావాల్సిందిగా మనవి చేసుకుంటూ బుకే అందజేసి సార్కి మరొకసారి స్వాగతం తెలియజేయాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. కెన్ వీ హ్యావ్ ద బుకే ఆన్ ద స్టేజ్? శరత్ గారు రిక్వెస్టింగ్. ఎస్, ఇప్పుడు చప్పట్లు చాలా చక్కగా వినిపించాయి. Now requesting Mr. Sharad Garu to kindly present the bouquet to our guest of honor, Shri G. Haribabu Garu, NAREDCO National President. Thank you so much. నేను బేసిక్గా ప్రిపేర్ అయింది సార్ అసలు టైం ఇవ్వకుండా స్టేజ్ ఎక్కేశారు కాబట్టి నేను కూడా నా సమయం తీసుకొని ముందుగా మీ అందరికీ నేషనల్ రియల్ ఎస్టేట్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్, దట్స్ NAREDCO 14th edition కి స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాను. కెన్ వీ హ్యావ్ అ హ్యూజ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ ఫర్ 13th సక్సెస్ఫుల్ అండ్ 14th yet to be successful edition of NAREDCO. And this particular event we conduct, and NAREDCO is an association which makes sure, is a council which makes sure that it builds the bridge between all the questions that anybody who will have in real estate or the government. సో రియల్ ఎస్టేట్ ఒక్కటే అనుకుంటా ఒక రంగము ఏదైతే మాకు అంటే ఎండ్ యూజర్కి అండ్ అలాగే గవర్నమెంట్కి ఎప్పుడు సహకరిస్తూనే ఉంటుంది. దే ఆర్ ఆల్వేస్ దేర్ ఫర్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ అవర్ జీడిపి. And we are proud that NAREDCO always keeps up their standard. And taking ahead, ladies and gentlemen, may I now request an opening remark by our NAREDCO Telangana President, Shri Vijay Sai Meka garu, to kindly address the gathering. Can we have round of applause? Andarki namaskaram. Respected Shri N. Uttam Kumar Reddy Garu, Honorable Minister for Irrigation, Food Civil Supplies, Government of Telangana, Chief Guest for today's event, and Shri Haribabu Garu, NAREDCO National President, my colleagues Sridhar Reddy, Kali Prasad, and Venkateshwar Rao, my fellow builders and NAREDCO Telangana members and members from other association. So very warm welcome to you all on the 14th edition of NAREDCO Telangana Property Show at Hitex. The real estate market in Tri-Cities of Secunderabad and Cyberabad have seen steady growth in the last few years. This growth can be attributed to the state government's focused efforts on infrastructure development and the expansion of government's industries in other areas. We are confident that this growth in real estate will continue with the great and wonderful initiatives taken up by the present government under the dynamic leadership of our visionary Chief Minister Shri A. Revanth Reddy garu. Development of Musi River, the beautification of Musi River is a very great and
wonderful initiative, and it is a challenging initiative also, which will actually change the tourism potential, and so many development opportunities will come because of this Musi riverfront development. And when we go abroad, we will see so many lakes and canals with pure water. So that is going to happen in Telangana, which will be live in the next 2-3 years. So we are going to witness that development, and we are happy that government would take up this wonderful initiative. And similarly, the proposed initiatives like development of Mucharla as the fourth city, regional ring road and metro rail connectivity will give a further boost to the Hyderabad real estate market. We look forward at working with your government in all the initiatives. So it gives me great pleasure to extend my heartfelt congratulations to you all on the successful completion of NAREDCO Telangana 29 years of service to the society, started in the year 1995. Our journey over the past years have been marked by collaboration, dedication, and remarkable progress in the real estate sector. Over the past 3 decades, NAREDCO Telangana has been striving to make its noticeable contribution to the society. NAREDCO Telangana has been working towards facilitating a dialogue between government and the real estate industry, conducting mega property show annually to facilitate marketing of builder developer projects, working towards knowledge dissemination through seminars, meetings, and training programs. 14 years back, NAREDCO is the first one who identified this location, who started property show in this location when so many people are not interested. They said this is too far up from the city, people will not come all the way uh, to witness the projects. But then we took a calculated decision. The then actually team assessed the location and its facilities that are available here. So one point at that time that was agreed upon by all the developers was, a person who wants to buy a property, it will not too long for him to actually come here. So only people who are interested will come all the way to this location. Otherwise, the just we'll see in commercial malls, but they're not real customers. So that is why we have chosen this location to give quality footfalls for all the developers that are participating in our property show. NAREDCO Telangana has been organizing and supporting a host of activities towards our corporate social responsibilities, including upskilling construction industry workers, T-Tsunami housing, food housing project, translocation of trees, Clean Hyderabad, Growth Bag campaign, Telangana Haritharam project, Mega Health campaign, blood donation camps. NAREDCO Telangana is the only association who conducted blood donation camps of about 11 blood donation camps in our NAREDCO members gated community projects during COVID, when actually so many people are scared of to come out. So at the request of the blood donation organizations, blood banks, so we organized blood donation camps at the gated community so that the people are not scared to come out. So that is a wonderful initiative, and we were able to contribute greatly when there is a serious scarcity of blood during COVID. Also, we donated about 22 lakhs to Akshay Patra Foundation during COVID for the food distribution in the city, when so many people are left without any food because of supply chain breakage. And also all our developers took care of the site workers that were there in the projects during the COVID period. Everything was provided to all the construction workers as directed by the government at that time. And today, NAREDCO Telangana is donating rupees 10 lakhs
to Grace Cancer Foundation, which is working towards providing a medical care to cancer patients. So they have about 6 buses running through out Telangana and Andhra Pradesh, going to the remote locations for screening of the cancer patients. Because cancer, if detected early, will save lots of life. One bus was kept outside for the benefit of our members. Now, NAREDCO Telangana members and family and workers can actually go for a free screening in that bus right in front of this hall. Over the years, the NAREDCO Telangana Property Show has evolved as a premier property expo of Hyderabad, attracting phenomenal attention from home buyers. Another uniqueness of our NAREDCO Telangana Property Show is any developer, smallest to biggest, they can participate. There is no bar, only big developers can participate. There is equal opportunity for every developer to participate in our property show. This year, once again, we are back with a host of projects of credible and reputed developers and builders, banks, financial institutions, construction material and interior product manufacturers and suppliers all under one roof. In a single visit to the property show, the visitors can choose a property of their choice as per their budget preference. I convey my heartfelt thanks and gratitude to our chief guest, Shri N. Uttam Kumar Reddy Garu, to spare their valuable time and grace the occasion. I also extend my thanks to all our sponsors and co-sponsors, stall participants, media, NAREDCO Telangana, and all our branch members for their unwavering support to make NAREDCO Telangana property show successful year after year. I also thank the visitor to show for their enthusiasm with which they have been participating in the property show over the years. Our dedication to excellence and innovation remains unwavering. I am confident that together we will continue to shape the future of the real estate sector, not only in Telangana but also evolve as a role model for rest of India. For the benefit of developers, recently Batti Vikramarka Garu and Uttam Kumar Reddy Garu called a meeting of all the real estate associations in Hyderabad. Thank you, sir. They gave very wonderful hearing for all of us, listening to the issues that were actually faced by the developers. And on behalf of all the developers, we thank the Uttam Kumar Garu and Batti Vikramarka Garu for organizing this interaction program. Normally, we thought of actually requesting them for an interaction program, but they themselves invited all of us, listened patiently for more than 2 hours, and invite all the participants to express their grievance. They also promised action will be taken soon on all the issues that were represented by us. Sir, one of the issue we requested was రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీలు కొంచెం తగ్గించమని అడిగామండి ఫర్ ఏ పీరియడ్. నార్మల్ మహారాష్ట్రలో డ్యూరింగ్ కోవిడ్ టైం రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీలు తగ్గించినప్పుడు డెవలపర్లు కూడా కొంత తగ్గించారు. మేక్స్ ఎ బిగ్ ఇంపాక్ట్. ఇదేంటంటే ది అమౌంట్ మే బి ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ అండి, బట్ ఇట్ విల్ ఇంప్రూవ్ ద సెంటిమెంట్ ఫర్ ది డెవలపర్స్ టు మేక్ ఏ పర్చేజ్ డెసిషన్. అట్లాగే మిగతా ఇష్యూస్ అన్ని మేము దాంట్లో రిప్రజెంట్ చేస్తామండి. ఇంకొకటి మీరు కూడా అంటే ఆ రోజు ఒప్పుకున్నారు, ఒక ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఏ కమిటీ, డెవలపర్ అసోసియేషన్ నుంచి గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి ఒక కమిటీ ఎవ్రీ 2 weeks కనుక ఒకసారి మీట్ అయ్యి మేము గ్రీవెన్సెస్ కొంచెం చెప్తామంటే అన్నీ ఒకేసారి అవ్వవు కానీ, బట్ వీ కెన్ కంటిన్యూ ద ఇంటరాక్షన్ ఫర్ ది బెనిఫిట్ ఆఫ్ ది రియల్ ఎస్టేట్ ఇండస్ట్రీ. Together we will help for the growth of Telangana in all the development initiatives that were taken up the government. Triple R is again a game changer like ORR for Hyderabad, because so much of land is available for the government to allot or to develop at different pockets. Similarly, metro connectivity, all these put together will actually help the development and growth of real estate in the coming years in Hyderabad.
From NAREDCO Telangana, we will extend all possible cooperation for the government, and we will also participate in all these initiatives wherever it is needed. So I once again thank you all for attending today's property show inauguration. Thank you. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అండ్ ఎస్ సార్, ప్లీజ్ రిజిస్ట్రేషన్ కాస్ట్ తగ్గించండి సార్, ప్లీజ్. అండ్ కాదు సీరియస్గానే చెప్పానండి. అండ్ మూవింగ్ అహెడ్, ట్రూ సెడ్, గవర్నమెంట్ అండ్ we are privileged to have such a government which listens and then comes up with a solution which is really needed for any citizen living in Telangana. And we are super proud to have such a great government with us. And moving ahead, may I now request Vice President NAREDCO Telangana, Shri Lion Dr. Y. Kiran Garu, to kindly address the gathering. Can we have round of applause? Chief guest of this wonderful event, Uttam Kumar Reddy Garu, and National President Haribabu Garu, and my other the colleagues, and also my fraternity members, all the media and friends. Sir, you are known for your స్థిత ప్రజ్ఞత. అంటే మీరు ఒక పొలిటీషియన్స్లోనే ఒక సీనియర్ మోస్ట్ లీడర్గానే కాకుండా చాలా సీజన్డ్గా చాలా యునో యూ హ్యావ్ సీన్ ద ఆల్ ద ట్రెండ్స్ అండ్ ద ఫేసెస్ ఆఫ్ ది యునో పొలిటికల్ కెరీర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇండస్ట్రీ, సార్. So I just wanted to, bring it to your kind notice. You know that Hyderabad is a brand across the country, and we are strategically located in the middle of the country. And ikkada ఏది లేదండి, అంటే గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా మేము ఎక్కువగా ఏమీ కోరుకోవట్లేదండి. అండ్ హైదరాబాద్ రియల్టర్స్ ఆర్ సో ప్రొఫెషనల్. ఇంతకుముందు బయట నుంచి ఎవరో వచ్చి చేయాల్సిన అవసరం ఉండేది. బట్ నౌ వీ గేడ్ అప్. ఇవాళ 50-60 స్టోరీ బిల్డింగ్స్ కావాలని చెప్పినా కూడా మనం చేసుకునేటువంటి ఇంటర్నల్ కెపాసిటీ ఇక్కడ బిల్డ్ చేసి ఉన్నాము. అండ్ ప్రాపర్ ఆర్కిటెక్ట్స్ ఉన్నారు, అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సపోర్టింగ్ వాళ్ళందరూ కూడా ఉన్నారండి. అండ్ మాకు కావాల్సింది ఏంటంటే రియల్ ఎస్టేట్ ఇండస్ట్రీ తరఫున మీరు గవర్నమెంట్లో ఉన్నటువంటి ఒక సీనియర్ మోస్ట్ ద మినిస్టర్గా జస్ట్ ఒక పాజిటివ్ సిగ్నల్ ఒకటి మీరు కంటిన్యూస్గా పంపించాలండి. అంటే మీరు బట్టి గారు అండ్ డిప్యూటీ సీఎం గారు మీరు ఇచ్చినటువంటి దాంట్లో ఆల్మోస్ట్ 80% వి రీచ్డ్ అవర్ ద కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్. బట్ అనదర్ 20% అండి, ఇక్కడ ఏం తగ్గిందని కాదు, బట్ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ అదర్ ద మీడియమ్స్, ఇద్దరు సోషల్ మీడియా అనుకోండి, ఇంకోటి అందరూ విక్టిమ్స్. దానికి మేము కూడా దాని విక్టిమ్ అయ్యి ఉన్నాము. సో అది పోవాలి అని అంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ పాసిబుల్. వీఆర్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎనీథింగ్, బట్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ జస్ట్ ఏ పుష్. అంటే మీకు చాలా కంపెనీస్ హైదరాబాద్కి వస్తున్నాయి, బట్ నోబడీ నోస్ అబౌట్ ఇట్. అంటే ఇక్కడ ఏ కంపెనీస్ ఎంతమంది ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ అవుతుంది, అలాగే మీ విజన్లో ఉన్నటువంటి వాటి నాట్ ఓన్లీ మూసి, బట్ దెర్ ఆర్ మెనీ అదర్ ఆస్పెక్ట్స్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ ఇట్ ఇన్ యువర్ ఎజెండా. వాటిని కూడా ఎవ్రీ వీక్ మీరు కనుక దాన్ని మీరు ప్రమోట్ చేస్తే ఒక 2-3 months ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. అంటే ఏదో ఒక సీనియర్ మినిస్టర్ మీలాంటి వాళ్ళు దాన్ని మీడియా ముందుకు వచ్చి, లేదా మీకు ఉన్నటువంటి అవకాశాలు ఎక్కడ ఉన్నా కూడా దాన్ని చెప్పేసి. అండ్ బిల్డర్స్ అంటే ఒక రకమైనటువంటి నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఉందండి. అంటే అది ఎందుకు వచ్చిందో తెలియదు, బట్ అది అందరు హైడ్రాలో వేసారనో, లేకపోతే బిల్డింగ్ పర్మిషన్స్ ఉన్న తర్వాత ఇలా చేస్తున్నారనో. బట్ 90%, 95% ఆఫ్ ది హైదరాబాద్ బిల్డర్స్ ఆర్ ప్రొఫెషనల్స్ అండి. ఓన్లీ 3-4% ఎక్కడన్నా ఉండొచ్చు, అది ఏ ఇండస్ట్రీలోనే ఉంటుంది. బట్ వీ డోంట్ వాంట్ టు గెట్ అ బ్యాడ్ నేమ్. అండ్ దానివల్ల ఉన్నటువంటి ఇండస్ట్రీ సెంటిమెంట్స్ కూడా తగ్గకుండా ఉండాలన్నది ఉంది. అండ్ ఆ ఇండస్ట్రీలో మా రెప్యుటేషన్ పెంచాలన్నా కూడా అది మీ చేతుల్లోనే ఉంది. మీరు కొంచెం దాన్ని ఈ డాష్ మీద ప్లస్ మీరు రెగ్యులర్గా అంటే మీకున్నటువంటి బిజీ దీంట్లో, అండ్ వీఆర్ కాంట్రిబ్యూటింగ్. ఇప్పుడున్నటువంటి ఇక్కడ బిల్డర్స్ చేతిలో ఆల్మోస్ట్ 1,00,000 కోట్ల ప్రాజెక్ట్స్ పైప్ లైన్లో ఉన్నాయి, కానీ లేకుంటే రావాల్సినవి కానీ ఉన్నాయండి అవి. అంటే దాంతో గవర్నమెంట్ కూడా ఎంత రెవెన్యూ రాబోతుంది. అండ్ ఈ రోజు చూస్తున్నటువంటి హైదరాబాద్ ల్యాండ్స్కేప్ కనుక తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ 10-15% అండి. జస్ట్ ఇమాజిన్, మనం కళ్ళు మూసుకొని తీసి 2028, 2029లో హైదరాబాద్ ఎలా ఉంది అనేది ఒక విజువల్ డ్రాయింగ్ కానీ విజువల్ ఒక ఇంపాక్ట్ ఉన్నటువంటి ఒక పేపర్ని కనుక మనం విజువలైజ్ చేస్తే అట్స్ అన్ అమేజింగ్. అంటే ఏ సిటీ కూడా ఇప్పుడు కాంపిటీషన్ వచ్చినా కూడా అది చేయలేదు, ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ బ్యూటిఫుల్ ఓఆర్ఆర్ చుట్టూ
ఉన్నటువంటి ఆల్ ఐటీ బీటీ ఇవన్నీ కూడా దానికి మంచి గార్లాండ్ లాగా చక్కగా అన్నీ ఉన్నాయి. అండ్ ఓవర్ RRR కూడా దానికి తగ్గట్టుగా మీరు ప్లాన్ చేసేసి అగ్రెసివ్గా తీసుకెళ్తున్నారు. సో వీటిలో ఏంటంటే కంటిన్యూస్గా చేస్తే ఒకటి రెవెన్యూ టు ద గవర్నమెంట్, నెంబర్ 2 యునో అండ్ న్యూ ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్ అని చచ్చిపోకుండా ఉంటాయి, అంటే కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా, ప్లస్ టైమ్లీ క్యాష్ ఫ్లోస్ బిల్డర్స్ దగ్గర ఉండడానికి కూడా ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ నీడ్ ఆఫ్ ది అవర్ అండ్ ఇట్స్ అన్ ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ సార్. వి రిక్వెస్ట్ యూ టు గివ్ ఎ లిటిల్ థర్స్ట్. వీఆర్ దేర్. చాలా అగ్రెసివ్గా మేము ఎలాంటి రిస్క్ తీసుకోవడానికైనా రెడీగా ఉన్నాం. మీరు దీన్ని కొంచెం కీప్ ఇట్ ఇన్ యువర్ ప్రయారిటీ లిస్ట్ అండ్ ప్లీజ్ మొన్న మీరు ఇచ్చినటువంటి టైం అండ్ పేషెంట్లీ మాకు ఇచ్చింది అది ఎంత వైరల్ అయిందంటే మీ స్పీచెస్ అండ్ మీ ఇద్దరు ఇచ్చిన మేము అది గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో, చాలా గ్రాస్ రూట్ లెవెల్కి కూడా అది వైరల్గా వెళ్ళిపోయింది. మేము ప్రమోట్ చేసాం, అందరూ మీడియా వాళ్ళు ప్రమోట్ చేశారు, అంతా ఉంది. బట్ ఇంకొంచెం దాన్ని మీ దగ్గర నుంచి థర్స్ట్ అవసరమని మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటూ, అండ్ వీఆర్ హియర్ డెఫినెట్లీ. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బిల్డర్ ఎవరు కూడా నేషనల్ బిల్డర్స్కి ఏం తక్కువ కాని వాళ్ళు ఉన్నారు. అండ్ వీ హ్యావ్ ఎన్ అగ్రెసివ్ ప్లాన్స్ టు మేక్ హైదరాబాద్ యాజ్ రియల్లీ global city, sir. Thank you. Thank you so much, sir. And moving ahead, కొంచెం చెక్ చేయమను, బ్యాక్గ్రౌండ్ కనపడుతుంది. కొంచెం అది తీసేయండి టేప్ ఫస్ట్. We have to move it later. Okay. One second. అందరికీ ఇక్కడికి వచ్చిన మా ఫెటర్నిటీ మెంబర్స్ అందరికి కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. సార్, ప్రాబ్లమ్స్ గురించి మేమేం చెప్పదలుచుకోలేదు సార్. మా ఇండస్ట్రీ యొక్క హిస్టరీ గురించి లిటిల్ కొంచెం చెప్తాను. మా నేషనల్ రియల్ ఎస్టేట్ డెవలప్మెంట్ నాట్ ఎనీ రియాల్టర్, ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసరు మనకి ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్, సెకండ్ ప్రెసిడెంట్ కూడా ఐఏఎస్ ఆఫీసరే. ఆ తర్వాత నుంచి వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ని పెట్టే బదులు మీ బిల్డర్స్ నుంచి ముందుకు రండి అని చెప్పేసి ఒక్కొక్కరు మేము గత 9 మంది ప్రెసిడెంట్లు అయ్యారు ఇప్పటిదాకా. అంటే ది ఐడియా ఈజ్ యాక్చువల్గా మనకున్న ప్రాబ్లమ్స్ని గవర్నమెంట్ ముందు మనతో డిస్కస్ చేసి, మీరు ఏ ఇష్యూ ఏంటి సార్ డిస్కస్ చేయండి సార్, డిస్కస్ చేసిన యూ టేక్ యువర్ ఓన్ డెసిషన్, వీఆర్ నాట్ అపోజింగ్ ఆర్ ఎనీథింగ్. డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే క్లారిటీ వస్తుంది, మాకు క్లారిటీ వస్తుంది, మీరు ఏమి ఇవ్వగలుగుతారు, మేమేమి తీసుకోగలుగుతాం, ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఎలా ఉంటుంది. సార్, ఇక్కడ కూర్చున్న బిల్డర్స్ అందరిలో కూడా మేము అడుగుతుంది, ఓకే మా ఫ్రెండ్ అడిగాడు 2.5% 3% తగ్గించండి, తగ్గిస్తే కామన్ మ్యాన్కి బాగుంటుంది అని చెప్పేసి మేము నేషనల్ లెవెల్లో కూడా రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చాము. అదేంటంటే ఎఫర్డబుల్ హౌసింగ్ అనేది ఒకటి ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన కింద తీసుకున్నాం. అట్లీస్ట్ 5 కోట్ల రూపాయలు దానికి మీరు తగ్గించకపోయినా, 5 కోట్ల రూపాయల అపార్ట్మెంట్ 3 కోట్ల రూపాయల అపార్ట్మెంట్కి స్టాంప్ డ్యూటీ తగ్గించకపోయినా ఎఫర్డబుల్ హౌసింగ్ కన్నా తగ్గిస్తే, ఎఫర్డబుల్ హౌసింగ్ అనేది కామన్ మ్యాన్ తీసుకునేది. ఇది ఇక్కడ చెప్పాలంటే మనకి 50,000 రూపాయలు 60,000 రూపాయలు 70,000 రూపాయలు జీతం వచ్చే వ్యక్తులు తీసుకునేటువంటి ఈ ఎఫర్డబుల్ హౌసింగ్ వాళ్ళ మీద ఒక 35-40 lakhs లోన్ ఉంటుంది, ప్లస్ 5% జిఎస్టీ 1% గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తగ్గించింది వాళ్ళకి. ఎఫర్డబుల్ హౌసింగ్కి 5% 1% తగ్గించింది. అట్లాగే రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జెస్ కూడా ఇఫ్ యూ రెడ్యూస్ టు 2.5% or 3%, 60% ఆఫ్ ద అర్బన్ పాపులేషన్కి ఇది అడ్వాంటేజ్ సార్. 60% ఆఫ్ అర్బన్ పాపులేషన్కి అడ్వాంటేజ్. సో వాట్ వీఆర్ ఆల్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఫర్ ఆమ్ ఆద్మీకి లియే. సో ఆమ్ ఆద్మీ అనేది మన 60% పీపుల్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్. వన్ మోర్ థింగ్ సార్, ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్. మనం ఇండియాలో ఆల్ ఇండియా వరల్డ్ చూసుకుంటే మన ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ 128th ర్యాంక్లో ఉన్నాం. మనం ఒక పక్క వికసిత్ భారత్ అండ్ 2047కి డెవలప్డ్ కంట్రీ విత్ 45 trillion 50 trillion ఎకానమీ ఇన్ని మాట్లాడుకుంటున్నాం. బట్ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో మనం చాలా మిస్ అయిపోతున్నాం సార్. మొన్న మనోహర్ లాల్ ఖట్టర్ని మన ఆనరబుల్ మినిస్టర్ని కలిసినప్పుడు కూడా మేము ఇన్సిస్ట్ చేసింది 2 పాయింట్లు, ఆయన కూడా ఇన్సిస్ట్ చేశాడు సార్. ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో మీకు ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ప్రతి స్టేట్ నుంచి ప్రాబ్లమ్స్ అని కలెక్ట్ చేసి మాకు ఇవ్వండి. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసి మేము మా స్టేట్స్ అన్నిటి కూడా రికమెండ్ చేస్తామని చెప్పి. తర్వాత రెరా వచ్చిన తర్వాత, రెరా రాకముందు మా కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ది బిల్డింగ్ మొత్తం మా బిల్డర్స్లో కూడా మైండ్ సెట్ మారింది సార్. మా బిల్డర్స్ అని చెప్పేసి అంటే ఇవాళ వీఆర్ కంట్రిబ్యూటర్స్ ఆఫ్ 7% ఆఫ్ ద జీడిపి టుడే అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రీచ్ బై 2047 to 15%. అంటే $50 trillion ఎకానమీ నుంచి అవర్ ఓన్ థింగ్ విల్ బి గోయింగ్ టు 7 trillion. అంటే ఆల్ ఇండియా టుడే వీ హ్యావ్ ఓన్లీ $4 trillion ఎకానమీ టుడే. అవర్ ఓన్ ఇండస్ట్రీ విల్ గ్రో బై దట్ టైమ్ $8 trillion.
only our contribution. And we are the largest ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రొవైడర్ సార్. ఈ రోజున ఎంప్లాయ్మెంట్ మేము కానీ బిల్డింగ్ కాకుండా ఆపేసామని చెప్పేసి అంటే ఎంతమంది వర్కర్స్ రోజువారీగా జీతం అంటే పని చేస్తే తప్పితే పొట్టగడం జీతం వీళ్ళు గొడవ మీద పడిపోతారు. దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ మెనీ స్టేట్స్ ఆల్సో. ఆ టైంలో ఇక్కడ కోవిడ్ టైంలో జరిగింది ఏంటి సార్, మేము ఆపేసాం. ఆపేయంగానే గవర్నమెంట్ ఎన్ని ట్రిలియన్ ఆఫ్ రూపీస్ ఇచ్చేసింది ఫ్రీగా. సో మమ్మల్ని ఆపకూడదు. మమ్మల్ని అంటే ఏ బిజినెస్ చేసే ఏ కమ్యూనిటీని కూడా ఆపకూడదు. ఎందుకంటే మేము బిజినెస్ చేసే వాళ్ళ వల్లనే గవర్నమెంట్కి బోర్డంత రెవెన్యూ వస్తుంది. ఆ రెవెన్యూ ద్వారానే మనం ముందుకెళ్తాం. మీ సోషల్ రిఫార్మ్స్ అన్నీ కూడా మా కంట్రిబ్యూషన్ ఉంది సార్. 16,000 కోట్ల రూపాయలు మీకు తెలుసు రిజిస్ట్రేషన్ ద్వారా తీసుకుంటున్నారు. 16,000 కోట్ల రూపాయలు. ఇది కాకుండా 25,000 కోట్ల రూపాయలు జిఎస్టీ ద్వారా వస్తుంది మా ద్వారా. 40,000 కోట్ల రూపాయలు వీఆర్ కంట్రిబ్యూటింగ్ ద స్టేట్. ఈ 40,000 కోట్ల రూపాయలు మీరు 30,000 కోట్ల రూపాయలు మీరు సోషల్ వెల్ఫేర్ కింద వాడుతున్నారు. ఇట్ రీచెస్ ఫర్ అట్లీస్ట్ 2.5 crores పీపుల్కి మీరు ఇస్తున్నారు, డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు. ఇట్స్ వెరీ గుడ్. రిచ్ పీపుల్ దగ్గర నుంచి తీసుకుని పూర్ పీపుల్కి ఇవ్వడం అనేది ఇట్ ఇస్ ఎవ్రీ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు డూ ఇట్ బికాస్ దట్ ఇస్ ద పాలసీ. కానీ మమ్మల్ని బ్రేక్ లేదు. మా బిజినెస్ అంతా సార్ మేము అద్దాల గదిలో బతున్నాం సార్. మేము అద్దాల గదిలో బతున్నాం. ఎవడు రాయి వేసి కొట్టినా అద్దాలు వెళ్ళిపోతాయి. మళ్ళీ దాన్ని మేము చేసుకోవడానికి చాలా 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 కష్టపడాల్సి వస్తుంది. అవర్ బిజినెస్ ఈజ్ సెంటిమెంట్ బిజినెస్. అవర్ బిజినెస్ ఈజ్ ఓన్లీ సెంటిమెంట్ బిజినెస్. ఆ సెంటిమెంట్ బిజినెస్ని ఆ సెంటిమెంట్ పాడైపోయిన తర్వాత రీబిల్డ్ ఇట్. అద్దాల గది పగిలిపోతే మేము చేయడానికి మళ్ళీ ఎంత టైం పడుతుందో మళ్ళీ సెంటిమెంట్ని రీడెవలప్ చేయడానికి కూడా అంతే టైం పడుతుంది. ప్లీజ్ మై ఆల్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఆల్ మై రియల్టర్స్ ఐ రిక్వెస్ట్ కీప్ ద సెంటిమెంట్ ఆఫ్ ద హైదరాబాద్, కీప్ ద పాజిటివ్నెస్ ఆఫ్ హైదరాబాద్. వీఆర్ ఆల్ విత్ యూ. We don't want any financial. Okay, my friend is asked, my president asked, local chapter president. But financial అనేది మీ ఇష్టం ఇవ్వడం తర్వాత సంగతి. సెంటిమెంట్ మాత్రం పాడు చేయదు సార్. విత్ దిస్ నమస్తే. ప్లీజ్ డూ ఇట్. Thank you so much, sir. And now, before we have the address of our chief guest, we have a release of NAREDCO Telangana Horizon magazine. So can we have the magazine on the stage, and requesting our chief guest and guest of honor and other dignitaries to kindly proceed for the inauguration of the magazine. Can we have a round of applause, ladies and gentlemen? Please put your hands together as we take a privilege or a proud as we release the NAREDCO Telangana Horizon magazine. Thank you so much. And right after this, as mentioned by our NAREDCO Telangana President, Shri Vijay Sai Meka Garu, we are now proudly presenting a check to the Grace Cancer Foundation. So requesting Dr. Shunkavalli Garu to kindly join us on stage. Requesting Doctor to kindly join us on stage as we present the check. Requesting our chief guest and the guest of honor to kindly present the check to Grace Cancer Foundation. అంత మంచి పని చేస్తున్నప్పుడు మనం కాస్త చప్పట్లు కొడితే ఇంకా బాగుంటుందండి. ప్లీజ్. It's the need of the hour anamata. We all know that someone or the other right next to us is fighting cancer, and this foundation is doing a great job, and we are really proud to present a check to this foundation. Thank you. Thank you so much. And now, finally, the time is here when we would now listen. ఇప్పటి వరకు మనం చెప్పినవన్నీ విన్నారు, అన్ని రిక్వెస్ట్లు ఆల్రెడీ అక్కడ టైప్ చేసేసుకున్నారు. And now it's time when we'll have the promises coming up. So ladies and gentlemen, please put your hands together as we welcome our chief guest, Honorable Minister Irrigation, Cat Food and Civil Services, Shri N. Uttam Kumar Reddy Garu, to address the gathering.
Not record, leave it. Little odd. NAREDCO President Shri Vijay Sai Meka Garu, Vice President Shri Kali Prasad Damara Garu, Vice President Land Dr. Y. Kiran Garu, Secretary General Shri Koppula Sridhar Reddy Garu, Treasurer Shri Rahula Venkateshwar Rao Garu, NAREDCO National President Shri G. Haribabu Garu, distinguished guests on the dais, friends, and members of the building fraternity. It is indeed a pleasure and a privilege for me to be inaugurating your NAREDCO property show. And actually, I had an important meeting in Delhi today. Maharashtra and Jharkhand elections are on, and we had a related meeting. But if both Mr. Bhatti Vikramarka and myself both don't come, I thought it won't give the right message. So actually, I cancelled it and stayed back to attend your program today. And many among you are relatives, friends for many decades. So I know all of you how much your contribution to the growth of the Hyderabad city has been, and how hard you have struggled for decades and generations to build up your companies. I just want to reiterate and highlight our government is with you. 100% you are our partners in progress. We have a vision of making Hyderabad a truly global destination, and 100% both of us have to work together to reach that goal. ఈ మధ్య భట్టి విక్రమార్ గారు నేను NAREDCO, CREDAI, TREDCO, all the real estate associations, we invited you to Secretariat to hear you out. I must tell you that I personally took the initiative for that meeting. And we heard you out. How many, irrespective of how many of you wanted to speak, we listened to each one of you. We took note of it, and the government will take all steps possible to, to further boost real estate and building activity in Hyderabad. I promise you that. You can have no doubt. The one thing that many of you had a apprehension, or I should say concern or a nervousness, that past approvals or permissions or NOCs are not being honored, that is not true. We told you in the meeting that day in the Secretariat, and I'm reiterating, builders who have approvals and permissions and NOCs earlier, you can be rest assured our government will honor the same. So there is the element of nervousness that, though we have a earlier permission or NOC or, a clearance from earlier, somebody will come and, disturb your activity or make your customers more nervous. That nobody need be worried about this. And another thing we promised you, నేను మళ్ళీ ఇప్పుడే విజయసాయి గారు కూడా చెప్పాను, to closer interaction with all of you, మీరు దయచేసి you form a steering committee consisting of your association, CREDAI, TREDCO, or any other recognized builders and real estate associations, and you make it a body of about 10 people, and you send me the list. I'll ensure that at least once or twice a month we invite you to hear your views and settle any issues that may be there. And one of my friends spoke about positive signals. I think, I want to give you a categorical assurance that neither you nor your customers nor your bankers, nobody need be worried at all. I mean, you please, peaceful mind to develop your activity,
to further accelerate your building, your real estate activity, our government will be with you. You please realize the amount of focus that our government is putting on Hyderabad and surrounding. It was our Congress government then that we built the outer ring road. Now it is our government that has taken the initiative for the regional ring road. And we will also build radial roads from outer ring road to regional ring road. And I can tell you this will change the landscape of the state. Then about, to resolve the traffic issues, we are looking at metro expansion on a war footing. At the same time, in terms of we are wanting to increase the drinking water resources of Hyderabad city. We are wanting to increase the connectivity of Hyderabad in every possible way. And you have seen the many initiatives of our government, whether future city, a skilled university so that all of you get enough skilled manpower for your activity, a world-class skilled university, and headed by no less than Anand Mahindra, chairman and owner of the Mahindra Group. Then we are coming up with a world-class sports university. And I mean, every way you look at it, we are doing our best to make Hyderabad a global destination with whatever you can think. I mean, whatever the world's best cities, globally acclaimed cities have, our government is trying to pursue in that direction. I can also tell you that, about ease of doing business, one of you mentioned, 100% we're with you. I don't know about this 128th rank, possibly that's for the country. But in Hyderabad or in Telangana, anything that you feel about ease of doing business, we will welcome any suggestion from you, and you can give us specific instances. E-Vision-lo, me Prabhutvam-lo, things are getting delayed or whatever. You can represent to the highest in the government, you can represent to me. We'll definitely ensure that your issues are resolved. Hyderabad, like you all said, sentimental. Look at our emotional attachment. I am born and brought up in Hyderabad. I mean, for many of you may not know, present Srinagar Colony and part of Panjagutta is my agricultural land. So, this city is where our blood, sweat, and tears is. So anything that is required to take this city into a different league, to take to a global level, we are with you. And yes, there may have been some incidents which may have made you nervous. There may be some media, social media people troubling you, but we are there to attend to all those issues, and you need not get overly worried about it. I also sincerely believe that building and real estate activity have to be put on a fast track because we treat them as the growth engines of our state and of the Hyderabad city. I mean, almost 60% of the Telangana revenue comes from Hyderabad and surrounding areas. So we are constantly looking at how to push the GDP growth into a different trajectory. And I can assure you, each one of you, that our government is committed to doing whatever to make your business easier to do. In every way, we will promise world-class infrastructure, a perfect law and order situation, and of course our city is gifted with good climate, a cosmopolitan culture. You have a large pool of skilled manpower. There is no reason I see that Hyderabad should not be one of the leading cities of the world in very, very shortly, in a very short time, and we are working totally in that direction. Many of you probably are not aware, the money from the budget, state budget, spent on Hyderabad city used to be quite meager earlier. In our budget this year, in the Telangana budget, the highest expenditure is 10,000 crores has been earmarked for developing infrastructure in Hyderabad.
So any which way you look at it, we are committed to promoting real estate and building activity in Hyderabad. I was very happy today when I came in. Other day when I met all of you in the secretariat, you told me as if it is in a crisis situation. Today, each stall I went to, I asked the stall owners, how's your sales? They said good or very good. Nobody even said average. That means you're doing perfectly well. So every one of the stalls I went to, I asked, ఎట్లున్నాయి సేల్స్ అంటే అందరూ గుడ్ వెరీ గుడ్ అన్నారు. సో ఐఎమ్ హ్యాపీ ఫర్ దాట్. అండ్ ఎనీథింగ్ you need from our government, we are with you. We are a very proactive, interactive, friendly government. We are not like the earlier governments where you probably hardly had any access to. We are democratic, we are business friendly, we are available 24 hours. And I repeat again, we treat you as our partners in progress. మీరు మేము కలిసి హైదరాబాద్ నగరాన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్లోకి తీసుకెళ్ళాలి. నిజంగానే in a global level we should get recognition. Your businesses should do well, you should prosper, you should live in a peaceful atmosphere, and together we should take Hyderabad to a global destination. Thank you very much. Thank you for inviting me. Yes. That was indeed the assurance that we were actually waiting for it, sir. Thank you so much for it, sir. And we are also proudly saying that we have a great government. And now we would request our past president, Sunil Chandra Garu, to kindly join us on stage, and requesting our present president, NAREDCO Telangana, Mr. Vijay Sai Garu, to kindly present the memento to our chief guest, our minister, Honorable Minister, Shri N. Uttam Kumar Reddy Garu. సో ఎలాగో దివాళీ మరికొన్ని రోజుల్లోనే ఉంది. మీరు ఆశ్వాసాన్ని ఇచ్చి మాకు ముందుగానే దివాళీ అందించినందుకు లక్ష్మీదేవిని మీకు ప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది సార్. కెన్ వీ హ్యావ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ వన్స్ అగైన్? ప్లీజ్ పుట్ యువర్ హ్యాండ్స్ టుగెదర్ అండ్ రిక్వెస్టింగ్ Chalpati Rao Garu and Ravinder Rao Garu to kindly join us on stage for presenting the memento to our guest of honor, National President NAREDCO, Shri G. Haribabu Garu. Sir, requesting you to kindly wait for few minutes. Will not take you more time. Can we have the memento? Requesting Shri Chalpati Rao Garu and Shri Ravinder Rao Garu to kindly present the memento to G. Haribabu Garu. Yes. The asked has been asked and the assurance has been given. Now requesting vote of thanks by Mr. K. Sridhar Reddy Garu, General Secretary, NAREDCO Telangana. Good morning, friends. Chief guest for today, Sri N. Uttam Kumar Reddy Garu, Honorable Minister for Irrigation, Food, Civil Supplies, Government of Telangana, and our National President, Haribabu Garu, and my friends from CREDAI, TBF, and TDA. నేను ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ చెప్పకముందు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారికి ఒకటి గుర్తు చేయాలనుకుంటున్నాను. సార్, మీరు 2012లో కూడా మాకు ప్రాపర్టీ షోకి వచ్చారు సార్. కంబైన్డ్ స్టేట్లో మీరు మినిస్టర్ ఫర్ హౌసింగ్ అండ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ. దట్ వాజ్ అవర్ థర్డ్ ప్రాపర్టీ షో సార్. ఈరోజు మీరు 14వ ప్రాపర్టీ షోకి వచ్చారు. మీరు ఇందాక చెప్పినట్టుగా సార్, ఇందాక మీరు చెప్పారు మాకు ముందే మీరు ఎంత స్పీడ్గా పనిచేస్తారనేది మాకు చెప్తాను నేను. మీరు 16వ తేదీ పొద్దున మీరు మీటింగ్ పెట్టారు అందరు అసోసియేషన్తో. 18వ తేదీ ఈవినింగ్ చీఫ్ మినిస్టర్ గారి స్టేట్మెంట్ వచ్చింది, సేయింగ్ దట్ పర్మిషన్స్ ఉన్న బిల్డింగ్స్ ఏవి మేము టచ్ చేయము, నిశ్చితంగా ఉండండి అని. దిస్ ఈజ్ యువర్ స్పీడ్ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. అందరు బిల్డర్స్ కూడా ఆ స్టేట్మెంట్ వచ్చాక వీఆర్ రిలీవ్డ్.
అదర్వైజ్ ప్రతి బిల్డర్ కూడా చాలా మా పేరు ఎప్పుడు వస్తుందో, ఇంకే మీడియా మా పేరు చెప్తుందో అనే భయంలో ఉండే. ఆ స్టేట్మెంట్ వచ్చాక వీఆర్ టోటలీ రిలీవ్డ్ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఇట్స్ అ గ్రేట్ ప్రివిలేజ్ టు హ్యావ్ asked me to give an vote of thanks on this occasion on behalf of NAREDCO Telangana and entire real estate fraternity. All invitees on my behalf extend our heartfelt thanks to honorable guests for gracing this function and sharing their inside views about Telangana. NAREDCO Telangana expresses its deepest gratitude to all the sponsors, our platinum sponsors, Vasavi Group, Anvita Group, powered by Ramki Group, Ramki Estates and Farms, gold sponsors, Vertex Homes and Concept Ambience, silver sponsors, Aparna Constructions and Estates, Radhe Constructions, bronze sponsor, Cyber City Developers, Vision Infra and Jain Constructions, Formwork partner, iForms, and portal partner is 99 Acres. Our special thanks to print and electronic media. Without you, we can't take this property show. I mean, we have come long way. 14 years కంప్లీట్ చేసామంటే మీ అందరి సహకారం ఉంది కాబట్టి చేశాము. మళ్ళీ కూడా నేను ఈ ప్లాట్ఫామ్ మీద మీడియాని రిక్వెస్ట్ చేస్తాను. ఏంటంటే మీరు మాకు సాఫ్ట్వేర్ లాగా ఉంటుంది. మేము హార్డ్వేర్ బిల్డ్ చేస్తాము, ఈ స్టేట్కి మేము హార్డ్వేర్ బిల్డ్ చేస్తాము, మీరు సాఫ్ట్వేర్ పబ్లిక్ వరకు తీసుకెళ్ళగలిగింది, ఈ సెంటిమెంట్ని పాజిటివ్గా పెట్టాల్సింది మీ బాధ్యత. కాబట్టి మీరు మా అందరికీ సహకరించి మన రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి మీ అందరి సహకారం ఉంటుందని. అండ్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారికి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్, బికాస్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ really you have relieved us from the statement of 18th. We have greatly relieved. Thank you once again. Thank you all the friends. Thank you. Thank you, everybody. Thank you so much, sir, for joining us. Thank you and have a great 3 days of exhibition, a great property show. Thank you, everybody. This is your MC Chandra Sharma signing off. I request our friends to join for a group photograph fast.